Welcome to exam corner. आज हम start करें gravitation. Gravitation जेतला हम कहूचे, what is gravitation? Gravitation is a force of attraction. Force of attraction between any two bodies, and this is any two bodies माने हम से bodies को भाबिया space रे अछि किंबा earth रे अछि जो भी तीटा body भितरे गोटे force of attraction सेटा को हमें gravitation कहया. So all the objects in the universe they attract each other with a certain amount of force. जेमति कि अपन देखबा जति image रे ए body टा ए object टा को गोटे force रे attract करछि, but केतटा cases रे this force is too weak to be absorbed. Because of the large distance of separation. For example, our body is attracted towards the earth by the force of gravitation, but we don't see it because there is a long distance of separation between us. So sethipai ketata cases re ए force टा बहुत weak थाए जोटा कि हमें feel करि परनी किबा observe करि परनी. So this is known as gravitation. Gravitation को जानिया पई Kepler developed 3 laws that all the planets follow while they are in orbit. Gote sun ta charikare सब planets गुडा का revolve करचंती. So these planets they follow 3 laws. These 3 laws are known as Kepler's law of planetary motion. Okay, जेते गोटे planet orbit करची sun through. So there is the role of inertia and gravity. Suppose this is the sun and now this is the orbit. But a planet revolve करची, there is a force acting on this side and there is a force acting towards the sun. This force is the force of gravitation. And एटी जो force टा act करची, say force टा हला force of inertia. So this is the role of inertia and gravitation in the playing of the planet's orbit. That the planet's orbit they revolve around the sun. So this is how it reacts. Similarly, planet जेतले 8 के आछी सेमति गोटे force एपटे act करची, गोटे force sun through को act करची. Planet 8 के आसले पुणी एपटे inertia. This is how the planet get attracted towards the sun. एमति this is the continuous movement that goes on. This is how a planet orbits around the sun. जो acceleration हमें कहूचे Kepler's orbit अच्छी से थरे acceleration होची. This is how the acceleration takes place. इटा गोटे planet इटा move करची तो जो direction में जाउची से direction टा show करची how the planet is accelerating with sun as one of the focus or the foci. तो हमें जिबा Kepler's law को Kepler's first law. First law कहूची each planets move in an elliptical orbit with the sun at one of the focus. माने ए जो एनिमेशन अपन देखछंदी एदी सन गोटे फोकस अछि प्लैनेट ता चारिकड मूव करछि तो सब प्लैनेट गोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट रे ही मूव करछंती विथ सन एट वन ऑफ द फोकस. दिस इज द Kepler's फर्स्ट लॉ. एटा बहुत गुटे प्लैनेट्स को हम शो करछु. इट इज सन गोटे फोकस रे अछि एंड द प्लैनेट्स आर मूविंग. ओके, गोटे MCQ एमती आसे usually questions आसे when a planet orbits around the sun, one of the foci of the elliptical orbit is the sun. हमें consider करछे sun को गोटे foci and other foci is the focus to which is empty. और एटा हला जो elliptical orbit जो थरे की गोटे planet move करछि. तापरे Kepler's second law. Kepler's second law कौन state करे? It states that a planet moves in its eclipse so that the line between it and the sun placed at a focus sweeps out equal areas in equal time. माने गोटे planet अछि सेटा जेतले sun through move करछि से जो area टा से travel करछि that is swept in equal times. It travels the area in equal times. Suppose a area टा a blue, this is equal to this light shaded, this is equal to this one. एमते सब area उडा का equal किंतु एटा डिफर करे केमती बिकॉज़ डिस्टेंस जति के डिस्टेंस 80 कवर करछि ताठो अधिक डिस्टेंस से 80 कवर कर देउछि. तो एमते डिस्टेंस गुडा को नै कि हमें प्रूफ करा है सेटा जे इट ट्रैवल्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. तो से Kepler's law रे जते बेले गोटे प्लैनेट अप्रोच करे, दिस इज द सन, एटा गोटे प्लैनेट अप्रोच करछि ता एलिप्टिकल ऑर्बिट रे जते बेले 8 से मूव करे ता
स्पीड टा बहुत फास्टर थाए कंपैरिजन जेतेबेले ए डिस्टेंस टा मूव करे तो एठी बेले से टिके स्लो हो जाय डिस्टेंस टा तो आमे सेटा कहू जेतेबेले गोटे प्लैनेट अप्रोच करछि द ऑर्बिटल स्पीड इट इंक्रीजेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इट इंक्रीजेस जेतेबेले गोटे प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन मूव करछि सेतेबेले ऑर्बिटल स्पीड डिक्रीज करछि आ ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करछि माने ए केस जेतेबेले प्लैनेट टा अवे हे चलछि सन रु सेतेबेले कोन होछि त ऑर्बिटल स्पीड डिक्रीज कर जाउछि आ तर ग्रेविटेशनल फोर्स जोटा अछि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेटा भी बहुत डिक्रीज कर जाउछि सेतपय द प्लैनेट मूव्स एट अ बिट स्लोयर तो किंतु एरियाज ट्रैवल्ड इज ऑलवेज इक्वल एरिया टिके डिस्क्रिप्टिव वे रे हेछि ए एरिया 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया 2 एरिया 1 रे कोन होछि प्लैनेट मूव करछि p1 रु p2 ए डिस्टेंस टा गोटे प्लैनेट कवर करछि बट ए जो मोशन टा से मोशन टा बहुत फास्ट अछि but as compared to जेतल distance away ही जाउछि when the planet is away from the sun this is sun when planet is away a distance ta is very faster okay so is very slower sorry so a slow motion रे जेतिकी area cover करछि that is equal to the area 1 so we can say area 1 equals to area 2 because motion plays an important role in Kepler's second law तापर Kepler's third law Kepler's third law कौन होछि the ratio of the square of the object's orbital period with the cube of the semi-major axis of its orbit is the same for all the objects orbiting with the same primary. This captures the relationship between the distance of the planets from the sun and their orbital periods. So, गोटे planet जेतबेले move करछि तार ratio of the square of the orbital period is the cube of the semi-major axis. This is what the Kepler's third law says. MCQ गोटे Kepler's third law रे and Kepler's third law is also known as what? It is also known as the law of periods because it is the ratio of the square of the object's orbital period. तो orbital period को नेकी जो time period सेटा को नेकी गोटे law जोटा हेची सेटा हला Kepler's third law. It gives a ratio between the time. Next हमें जिबा universal law of gravitation को. Universal law of gravitation काहे कि हमें कोचे universal law because each and every object जोटा यूनिवर्स रे अछि समस्त ए लॉ टा को फॉलो करंती तो सेहिति पय हमें कहू दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एटा केमती आसला गोटे एप्पल टे गोटे ट्री रु खसला जेतरे it came is got strike in Newton's mind that what it is तो सेइठु से जानले जे गोटे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि सेटा एप्पल टा को तळु को टाणुची तो से जो फोर्स टा हाउ इट इज रिलेटेड it is related as F is proportional to the product of the masses. Dite jo object भितर गोटे gravitation अछि तार product of the masses and it is also inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose dite object अछि m1 m2 eta m1 eta हला m2 ता मझरे distance हला r तो सेटा हला inversely proportional to the square of the distance and directly proportional to the product of the masses. So F is the force, G is the gravitational constant. एटा को हमें जदि लिखिबा it is F equals to G m1 m2 by r square. तो G टा है gravitational constant. Proportionality constant को हम replace करें gravitational constant. m1 la mass of the object 1, m2 is the mass of object 2 and r is the distance between the masses. The universal law of gravitation state करे any particle of matter in the universe attract any other with a force varying directly as the product of the masses and inversely as the square of the distance between them. The theta object inverse square and the product of the masses gives rise to the universal law of gravitation. Now, objects like apples at the surface of the earth at the distance of 1 earth radius from the center they are observed to accelerate downward at the rate of 9.8 meters per second. तो सेट पे हमें कहू जो g रा वैल्यू 9.8 meter per second square this is the reason. It is that force of gravity on the surface that gives us the sense of our weight. हम जो गोटे बॉडी रो weight अछि because of the force of gravity we have a sense of our weight. तो जो acceleration due to gravity हमें जोटा कहूचे that is equal to gravitational constant g into the mass of a large body divided by distance from the center of the mass square. तो तारा फॉर्मूला ला small g equals to gm by r square. A जीटा है gravitational constant. This g is the acceleration due to gravity. या भीतर relation हमें
नेक्स्ट स्लाइड देखिए तो g is the acceleration due to gravity, unit is meter per second square, capital G is the universal gravitational constant, तार unit है Newton meter square kg square, value is 6.73 into 10 to the power minus 11, m is the mass,